Ni jumege ndarakunyita ugeni thiini wa tafarira itu ya irema tuthie na mbere na kuigwa rugano rwa mundu gwitwo Nancy kana Reverend Nancy na aruria atuhutirie kiumia kihituku rwegimainie na uria ahenereirio ni mundurume marutaga nake wira agitwarwo kwao akihikithio kia hinya ateregereire akigia mwana na mbere-ini iyo ni agite mwana ningi nioka ni amambia guikarania nake o ringi ni agia ndege ni matigana ni atungana na muthuri ungi na mambia guikarania na muthuri uyu amonia ni amwendete ona akorwe na nda ya mundu ungi ningi maundu ni mathuka tondu mutumio mundurume uyu ni oka na mutumia uria mari nake tene makoma nyumba imwe mari atatu na riu Nancy agitutariria ati ni gwakinyire ihinda muturire ukirituha ona makiria atua ni kugia mwana reke tuthie na mbere kumanagia na hau tuigue rugano rwa Nancy nguraro ici ciothe agereire icio umanaga nake itikira kunyitana na ithu kugerera 2393 Facebook wega TVKE na ningi no unyite na Facebook yakwa ni Wanjiru wa Gata na ningi no utunyitanire na ithu thiini wa WhatsApp kifugu mugwanja kifugu 456 ni riakwa ni Wanjiru wa Gata ino ni session ya Wega TV neno ni tafarira ya irema. Nancy, nikwambie nikukaribisha tena kwa Irema tena, Irema show. So tuendelee kutoka penye ulitufikishia last week about bwana yako. Life imekuwa hard after mmehama kutoka kwa nyumba ya mabati mmeingia nyumba nyingine na hamkuwa na pesa hadi ya kwenda wewe kupelekwa maternity na ukasema life ilianza kuwa more hard than venye ilikuwa hard hapo mbeleni. Nini ilifanya ikuwe hard? Okay, sasa after nimedeliver nilikuwa nimekwambia nilipata mtoto, nilizalishwa kwa chemist. Si ndio? So kufika hapo nika have kuongea na huyo daktari ambaye alinizalisha, nikamwambia kwa sababu tu kwangu ni hapa kwa kona. Si unibebe tu, nibebe mtoto unirudishe kwa nyumba mimi nilale huko, unaweza pata mteja na hata sijakulipa hata shilingi moja. So akasema ni sawa. So niliza around 11 usiku na saa 8 nilikuwa narudi kwa nyumba. Saa 8 za usiku bado. Saa 8 ya usiku akanirudisha kwangu. So mimi kufika kwa nyumba, unajua hii nyumba ya mawe ndo tumehamia. So sijui majirani bado vizuri. Hakuna mtu ananijua, like we are strangers. Unatu ukihamia place mpya, amjuani. So nikapata sina hata maji, hata ya kukunywa. Na nyumba ilikuwa ina mess. Cause tulikuwa tumespend so much time tukitafuta penye tutazalia mpaka sikuwa na hiyo time ya kutengeneza. So nikasema nimezana siumwi na mahali. Sisikii uchungu mahali. Okay. So, but umepata normal. Nilizaa normal. Nikasema si maji iko tu hapa nje. Wacha nikachote. Na maji tulikuwa tunachota kwa kisima. So nikabeba na hiyo siku yenye umetoka kupata mtoto. That time. Si nimeletwa kwa nyumba saa 8, nilikuwa nimezaa saa 5. So hiyo saa 8 the guy was not even there. Alikuwa ameenda kulewa. Hiyo siku yenye unapata mtoto alikuwa ameenda kulewa. Alikuwa na mimi hapo venye niliingishwa nini hapo. Venye tu nilizaa hivi akatoka. Akaenda penye alienda. So nikabaki peke yangu nikasema okay. So mimi nikaamka nikachota maji kwa tunafuruta na jerrycan na kamba ile ya kuvuruta. Ya kuvuruta. So nikavuruta nikajaza all my jerrycans na nikajibebea mpaka kwa nyumba. So hazile nishamaliza ndo nikaanza kufikiria okay, nikakuja nikaosha nyumba, nikaosha tu vyombo tangu, nikapanga kwa smart. Mtu ametoka kuzaa. So me I'm thinking ndo nikaanza kukumbuka ile siku nilizaa my first born venye mama alikuwa ananitreat usikanyage maji, usishike hiyo mgongo, sijui utakuwa sijui mgonjwa. And I'm thinking mimi nimebeba maji hivyo sitagonjeka. But nikaambia God akinishike nisikuwe mgonjwa. Nikigonjeka nitagonjekea wapi? Hatuna hata pesa, bwana mwenyewe hata yuko. Hatuna. Hata hiyo siku sijui next day nitakula nini. Na hata hiyo siku yenye umepata mtoto juu utakula nini? Hata sijui nitakula nini hiyo siku. Sina anything. So nikaambia tu God nishike nisigonjeke. Mimi sitaki kuwa mgonjwa. But I thank God kwa sababu sikugonjeka.
Sikumwa na mahali popote. So after that the next day niko na hali imekuwa ngumu kabisa, nika call my mom, nikamwambia my mom nilipata mtoto na sina anything. Na all this time dada aulizi uko wapi? Dada aliuliza penye niko aka give up. Juhambi anamwambia. But nikalijijazia. So my dad kumbe naye alikuwa anafanya uchunguzi yake penye alifanya, akakuja akajua niliolewa na nilipata mtoto na nateseka. So hajui mtoto ni wa huyo mwingine ama ni wa huyo? Ajui hiyo story. So anakubeba. So yeye anajua penye nilipata mtoto issue ni niko na mtoto mwingine. Whether ni wa huyo ama ni wa mwingine hiyo si shida yake. Bora niko na mtoto mwingine. But kulingana na venye aliambiwa nateseka. So hiyo kitu ikamuuma. So nikaona the next day sistangu amekuja na shopping kubwa sana. Akaniambia dada amesema nikuletee hii. Kamuza dad. Ati dad anajua kuna mtoto. Amesema nikuletee hii, ukiona shida umwambie. Nikashtuka na nikalia cause I felt nimedisappoint my dad na mpaka hapo aja give up na mimi. Unaona? So ikanipatia strength, nikasema I'll do something yenye nitafanya my dad akwe proud. In as much as nimemwangusha, nita make sure my parents are proud. So nikangangana hivyo but huyu jamaa sasa akaanza kuwa violent. Alikuwa analewa akikuja na nichapa. So kwa hiyo hali ya kunichapa, mimi najiambia ya nani mimi sizai tena. Kama hii ndio maisha sizai tena. Nitaenda niweke implant. Sizai tena. Unless I'm very sure I want to get a baby. Sizai tena. So nikaenda hosi nikekewa implant. So I'm very sure sizai tena. Haya. Tukakaa na yeye, then nikaanza kutafuta kazi. Sasa mtu yake wana 2 months, nikasema mateso imekuwa mingi, wacha nitafute kazi. At least niko na pesa yangu. Then nikapata kazi nyingine somewhere tu mbali kidogo na penye nilikuwa nakaa. Na huyo jamaa alikuwa anataka turauke. Alikuwa Muhindi. Alikuwa anataka watu waende mapema 7 kupate ushafika. Na uko na mtoto. Na niko na mtoto mdogo na kutoka ilikuwa saa 10. Na ni kazi ya kusimama the whole day. Hakuna kukaa. Na sisi mnasimama ndani ya building. Na hata hizo 2 months hujapona kabisa. Sijapona kabisa. Na unasimama nje kwa uwanja. Hakuna hata kivuli huko. Kwa jua. Kwa jua. Tukipanga masamaki. So nilikuwa nakamua maziwa. Nika kwa chupa. Then katafuta shosho mwingine nikamwambia kwa ananiangalilia mtoto alafu nitakuwa nampea 50 bob. Akakubali. So huyo shosho alikuwa anarauka 6 ashafika. Ndo na wewe uko umeenda job. Mimi nitoke. Na nikitoka sina fare, nitatoka nikikimbia. Ulikuwa unaenda miguu? Na ni place far? Ni mbali. Nilikuwa nakimbia kutoka kwangu mpaka kwa kazini. Sasa mwingine nimekimbia hivyo, alafu ikapata siku nimekula usiku. Usiku tu kwa na food. So siku nimekula na asubuhi pia sijakula na nimekimbia. So kufika job nika-faint. Kuamka tu hivi Muhindi akaniambia, "We, rudi kwako. Usikufia hapa. Utaniletea shida kwa kazi yangu. Wewe enda hii kazi hauwezi." Akanipea zenye alikuwa anipatie, zenye nimefanyia. Na hivyo ndio job ile. Nikamwambia kisita faint tena. I promise I won't faint. Akakata, I need this job. Akaniambia, wewe hii kazi si yako, wewe enda utafanya. So I lost the job. Nikarudi home. Na nikasema hapana, lazima nifanye kitu. So nikaenda hapo kando tu, kulikuwa na mama mwingine alikuwa na salon. Nikaenda kuongea na moja, nikamwambia kisiwache tu nikuwe nakuja hapa na kusaidia Kenya na kusaidia. Mimi sijui kufanya kazi ya nywele but nitajifunza. At least nipate tu hata kama nika 50 bob ya maziwa. Akakubali. So nikalearn, hapo ndo nililearn by the way story ya nywele hadi nikajua kila kitu ya nywele. So tukakaa hapo, siku nyingine nikiwa salon, si niko na mtoto wangu tu hapo. Sasa hizo unaenda na yeye ni hapo tu sana naenda na yeye ina stress. Niko na my husband anapita na the same girl, rather woman mwenye alikuja na yeye huko nikiwa na ball. But sikuongea. Hata sikuambia mtu ati. Na sasa anajua uko hapo, Anajua niko hapo. Anajua but sijui kama alijua nilimuona. So anaifanya kimakusudi muone ukose kumuona ile shida yako. Ashtuki. So hata sikuwahi muuliza but I was very sure ni yeye nimeona. Na nikasema siendi kwa hiyo nyumba. Na sikuenda. Nilikaa hapo, nilienda kwa nyumba usiku saa 1. Na ule mpaka niliwaona asubuhi, niliwaona saa 5.
but niliogopa kwenda kwa hiyo nyumba. So in short alikuwa amepeleka huyo mwanamke kwako? Of course alikuwa amempeleka kwangu. So me I was imagining nikienda alafu nimpate nitareact aje, alafu ni nini ita happen. Na sasa ushapenda huyu jamaa. Hata si ati nampenda, sitaki kuluzi marriage. Okay, so ngoja. So hata ukiwa hapa kwa love haujui kama uko na love ama hauna love. Sijui kama nampenda ama simpendi. Me what I know, sitaki marriage iharibike. Kama ni mapenzi hakuna, tutapendania mbele. Lakini hii marriage lazima isimame. So nikirudi sikumuuliza anything. Mimi nilinyamaza tu like I didn't see anything. Na pia aka act like he didn't do anything. Hakuna kitu ile happen. So tukakaa tukisumbuana hivyo, akini harass, akifanya tu hizo usherati zake. Then akakujanga na baadhi alikuwa hard working. Akakuja akapata contract fulani, kampatia do, tukahama tukaenda bed sitter. Hallelujah. Ukaanza kuona huyu jamaa anaweza. Huyu jamaa tena na yeye mbali. Niko na hapa kuna future, hii nyingine hii tutavumilia. In my mind tutavumilia juu mimi sikuwa nimeokoka. So tukamove tukaenda bed sitter na mtoto, na baadhi alikuwa anapenda mtoto sana. Hata kasi wake alikuwa anampenda sana. Wow. So tukatoka tukaenda bed sitter, niko na hii ni progress. Life inaendelea. Sasa yako nika boy ama kadem? Ka boy. Oh. So tukakaa tena kidogo. Mimi nikasema hapana. Sasa tumeshatoka kwa ile salon, acha nitafute kazi. Akanitafutianga kazi kwa bank ya kupanguza maua. So nilikuwa nafunga mtoi kwa mgongo, naenda bank na mweka chini anatambaa, mimi napanguza maua. Then end month at least tunapewa 3K. Oh yeah. At least inatusukuma. So huyu manager kumbe akiniona alikuwa anaona ni kama naweza work in the bank. So akakuja akanambia, "Bado nakuangalianga naona ni kama unaweza fanya kazi ya sales hapa. Unaweza?" Nikamwambia mimi hata sijaisoma. Mimi nilifika tu form 4. Sasa hii maneno ya bank sijui. Siwezani. Akaniambia hapana, you can work. Nikamwambia I can't. Akaniambia you can. Enda uapply online. Nikamwambia mimi hata sijui unaongea kuhusu nini. Juu sijaimaliza computer. Nikamwambia wewe enda uniapply basi. So akaenda akaniapply. Baadaye alikuwa anaitwa Jane Kaiba. I really appreciate that woman. So Jen akaenda akaniapply na akaniambia sasa wewe relax tu utaitwa interview. Wow. So si nikaitwa interview. Apparently nilipata job in the bank. Thanks to God. Hey, thanks to God. Na umezoea kupanguza maua sasa wewe. Alafu nakumbuka hiyo siku yenye nilipata job, naenda kwa ofisi na I'm looking like a different person kwa sababu hata pesa za kununua nguo ni Jen alinipea. Jusina. So Jen anani introduce kwa my colleagues. Anamwambia ati we all know her, so I don't need to introduce her. Alafu watu wananiangalia like we don't know her. Joven yake. Wao yako niona na kitambaa na slippers. So they're like, Jana sema amjui huyu mwenye alikuwa anatupanguzia maua. They're like, what? Nancy. Kila mtu ako shocked. Unaona, but sasa hivyo ndo nilipata job. Then Jana akanitrain mwenyewe. Then nikakuwa the best performing sales lady in Kenya. Not just Nairobi. In Kenya that time. So do nayo ikakuwa ina issue. Inaingia vizuri. Pesa kanaingia. Dad sasa saizi atajua. Utaambia sasa dad. Dad of course anajua, hata alikuja nikampatia loan. Dad ashajua, so msichana wangu anafanya bank. Kwanza Barclays, jina kubwa. At least sasa hata kama ameni disappoint all these years, for now amefanya kitu poa. Unaona mimi nikafilia now I'm proud. At least I've made my parents proud. So my dad alikuwa anaenda kiambia kila mtu venye Nancy siku hizi ni banker. Na huyu bwana na bwana yako. Bwana pia yako sawa. Basi sasa bwana naye alikuja akaacha kufanya kazi kabisa. Akasema ile siku mimi sikuwa na kazi, she was providing. So it is my time to provide. Wow. Mimi didn't have a problem. Okay, amekataa job juu haipatikani? No, ama amekataa juu umepata job poa? Juu nimepata job poa. So he wants me to provide for the family, ya pumzike. So mimi kumbuka already nilikuwa nishachukua watoto wangu wote. Umeanza kuishi na wao. Naishi na wao. Alafu ikapata tumetoka kwa one bed, tumetoka kwa bed sitter tulienda kwa two bedroom. Life ni tamu. Pesa ni mzuri sasa. Pesa iko. Na I'm the one providing. Ala. Sasa una manage bills zote na unaezana nazo. Yeah, comfortably. But sasa
this guy akaanza kuni stress tu vibaya. Nilikuwa nakitafuta house girl, he sleeps with them. Analala mpaka na neighbors, bibi za wenyewe. Neighbor mtutu mwenye unapatana na yeye. Like hashtuki, ako tu hapa jirani. Na nasikia hizi stories. Siku nyingine niko kwa ofisi and then my friends are like, imagine this guy anani hit huyu jamaa. Na I'm like, hebu nimuone nikienda kuangalia is my husband. Wait, wasi wenye mnawako na wao huko kwa bank? Yes. Nikienda kuangalia the guy they're talking about is my husband. Na utasema ni yeye? Hakuna. Ulinyamaza tu. Ulinyamaza. Juu bado unataka marriage wako. Siongei hata sitaki wajue mimi ni bibi yake. Mimi nitasikia tu discussions zikiendelea nikiona zinani hurt. Unasikia venye watasema, venye walifanya. Lakini sitaongea. Sitaongea. Na mwingine kwanza akakuja kuniuliza, "Nasi, what do you think about this guy?" Kamwambia, acha nicheke. Acha nicheke. Nimecheka juu nimeimagine reaction yako at that time. Juu mtu anakuuliza kuhusu bwana yako, anakaaje. So unafaa kuexplain aje. He's good. But wewe unamjua. Juu nikisema he's bad wataona nikani kwa na wivu. Sitaki waendelee. So sema he's good. He's good. But just be careful. But he's good. Just be careful. So you know these ladies ile siku walikuja waka find out that is my husband. They were so sorry. Oh yeah. They were so sorry. Juu wana discuss something yenye inakuhurt though hawajui. Hawajui. Wao hawana idea. Wako too innocent. Unaona? So life ikakuwa hard hivyo. Mimi niko na Nancy, acha tuende break tu kidogo. Nikukate tu kidogo. I'm sorry sijakata kwa kidogo tu. Mwiroreri wa Wega TV na mwiroreri wa tafarira ya Irema no wakigwa mutorere wa Nancy ni wokire ha gathutha-ini gukoro ukiagirira makiria thutha wake ukoro ni araruta wira fegini reke na muthuri wake ni ambia ginya guthie na aratake are mararutithania nake wira guku fegini na ginyagia ari arandika wira na ginyagia maneiba reke tugicokereria tumenye guguthie atia na mbere ni megutigana na muthuri uyu kana muthuri uyu guthio na mbere na kumuhe stress nyingi makiria na gukoro arathie na mundu o wothe reke twambe twikire ro hanini tugicokereria tuingire ikereka-ini ritu ria keri. Nitwacokereria oro ringi thiini wa ikereka ritu ria keri ria tafarira ya Irema tuthie na mbere na guthikiriria rugano rwa Nancy haria tutariria ate muthuri wake gutire mundu atarathi nake ginyagia aruti a wira aria Nancy ararutithania na wira na muthuri uyu kana andu aya mararutithania wira na Nancy maroka ginya kumuria muthuri uyu hihi ahana atia nigetha makiigue mwena wake kana ni arona muthuri uyu mwagiriru kurio na o matiramenya ati ni muthuri wake no thutha-ini ni mamenya ati uyu ni muthuri wa Nancy uri okoretwo etagwo kumakatira kana kimauha koguo reke tuthie na mbere tumenye ni gutigana na muthuri uyu uria urathie na o mundu o mwiritu wothe ona kana guguthie atia na mbere na ni guthie na mbere kurera ciana ciake mena muthuri uyu kana muturire wa kihiko wake uguthio na mbere na kurituha ona makiria ona thenge yake gukoro ati niwe urarugamirira family kumana na wira uria araruta wa fegi. Nancy, kuliendelea aje? Okay, sasa after now my husband decide kuwa unfaithful kabisa nikaona hii kitu ni kama itakata tena kuwaka but nikasema hii nao lazima ifanye lazima iwaka azin bado umekaza tu hapo lazima bado tu nimekaza lazima hii marriage iwaka kwa sasa I'm counting kwa nini niko na watoto wangapi nitakuwa hivi sasa nikitembeaga tu but nakumbuka kuna time ilikuwa Christmas actually New Year na nikaenda kesha ina church yenye nilikuwa nimeenda before but nikirudi alinitandika alinipiga proper sana ati nimetoka kuona na sasa na kuchapa watoto wako wanaona watoto wanaona so alinipiga proper na nakumbuka hiyo siku nilijiangalia nikapray nikaambia God jamaa akinipiga tena kama nimevaa nguo nimevaa wacha yuko a sign this is not my guy wacha tu yuko tu sign basi mtu si wangu tusisumbuane so hiyo prayer ikaenda hivyo
So kuna time nilikuwa nimetoka kazini kama nimechoka, niko mgonjwa, nikafika kwa nyumba late, nikasema wacha niende nilale kidogo. Nione kama nitamka nimefeel poa. So nikameza dawa na nikalala. Na nikilala nilikuwa nishaambia watu hii in case msikie akikuja mtamfungulia gate. But pia watu hii walienda wakalala. So he came, akagonga gate, hakuna mtu alimfungulia, akahave kuruka. So by the time I knew it, nikifungua macho nikapata mjamaa ameshasimama hapo ati yani siku hizi juu umepata pesa mpaka gate huwezi nifungulia, si ndio? Before inaanza kujitetea venye mimi ni mgonjwa, ashadingia kwa nyumba. Jamaa ashanirukia amenitandika and kuna venye aliniinua. Okay, nilikuwa nimelala na tumbo. So kuna venye aliniinua akaingisha makucha zake kule chini. Akanirarua na akanisimamisha. So mimi nilifeel pain but siku imagine it was too deep. So nikaona damu ikitoka but sikufikiria iko too serious. So my kids kusikia hizo mafrakas wakatoka bedroom yao wakakuja huku kwangu. And I remember my daughter then alikuwa mdogo. I think she was 7 years old. Akakimbia kitchen akachukua kisu akakuja akanirushia. Akaniambia mama kata hizo mikono zake ndo ache kukuchapa alafu tutoke hapa twende. Sasa watoto wanaona una bleed. They were seeing. So mi nikaogopa, nikaona kama msanii anaweza nichapa hivi juu mimi si bibi yake, si atanulia watoto. So nikaambia the eldest, chukua watoto wote wapeleke bedroom mjifungie. So akaenda kujifungia. The guy akakimbia kitchen, he was drunk. Akakimbia kitchen akafungulia gas. Akaanza kutafuta kiberiti. Awachome nyinyi wote. Chome sisi wote juu anasema na nitahakikisha nimewaua nyinyi wote, after all sina hasara. Juu hakuna mtoto wake hapo. Mtoto wake. So mimi niko na this is serious, nikaanza kuscream. Alafu my kids pia wakaanza kuscream from the other room. So neighbors wakakuja na caretaker wakakuja wakaenda kitchen wakazima gas, then they took the guy out. So zile ameshatokea ameshatolewa nje, ndio mimi kuja kujiangalia niko na the same dress yenye alinichapa nayo nikiwa ile siku uliomba. Nikasema then this is a sign. Nikamwambia God, si basi huyu mtu akuja achukue tu kenye atachukua aende. Aniache tu na nyumba na watoto wangu tuta survive. And you know, this guy actually came and picked everything he picked and he left. God alikuwa anasikia prayer. But me I was happy because nilikuwa nataka tu hiyo peace of mind. So the next day nenda kwa ofisi, I'm supposed to sasa umetreatiwa. Sijatreatiwa the next day tulikuwa na a very crucial meeting yenye singekosa kuattend. So nimeattend, nimefika kwa ofisi, niko na bruises everywhere. Okay, so boss ananiangalia and she's like, ni mimi mbaya na wewe? Nikamwambia nilianguka kwa stairs. Akaniambia, wow, hizo stairs zenye zinaona makucha. Hizo makucha zinaona makucha gani? And I'm like, wow. So it's like anajua tu what happened. So nika have to explain. So nikamexplainia kwa hiyo harakati damu ikaanza kumwagika kutoka kwa miguu and I'm not initially. So I'm like, wow. Ndio akaniuliza na siri ni mbaya na wewe? Nikamwambia what happened. Nikamwambia mimi sikujua impact ya hiyo kuvurutwa huko chini venye ilikuwa. Sikuwa najua iko serious. So akanipeleka nikaona gaina nikakuwa treated. So they were advising me to take up 3 but sikutaka. Still I want to save my marriage. Nilikuwa naona kama anaweza kuja apologize nimsamee na kuwe mzuri which never happened. So hiyo siku nikaenda home. Actually hiyo meeting yenye ilikuwa crucial ilikuwa yangu. Walikuwa wanataka kunisimamisha job juu sikuwa na perform. After everything that was happening to me back at home, ilikuja ikafanya performance yangu kazini ikashuka kabisa mpaka my boss akakuwa forced kunifire. So I was fired. Alikufire hadi after kusikiza hiyo case? Yeah. Okay, kampuni si yake. She's also employed. They want results. In as much as you're going through something, they want results. So nikasimamishwa kazi hivyo. So kurudi home nikapata landlord amekuja amesema hizi shina watukaa sisi. Tujipange. Watu kama nyinyi kiaje? Tumecause drama. Tunataka kuchomea watu kwa plot yake. Plot yake haikuwa na fracas kama fracas hizo. So tukafukuzwa that same day. So usiku saa 1 saa 2 tunatafuta nyumba mimi na watoto. The guy has already left. So na sasa hiyo uko na kitu umejisevia at least. Okay, I had very few coins zenye nilikuwa na survive on after
performance imeanza kwenda chini. Hizo savings zangu ndo nilikuwa na survive on. So with me actually nilikuwa I think na 1,000 bob only. 1,000 bob. So tumetafuta nyumba hiyo usiku na watu hii, we have to move out na sina pesa. So tukapatana na jamaa mwingine alikuwa caretaker, tuko na nyumba zake ziko vacant, ziko 1 bedrooms. Nikamwambia please acha tu tulale hapa ndani, juu ni vacant, tusiache watoto wangu walale nje. Then tutajipanga. So akakubali. So kuingia nikamwambia wacha tu nikae then nitakulipa end month. Sasa sina but nitakulipa. And by the grace of God akakubali. So tukaingia without anything. The next day tukatafuta mtu wa mkoko, tukabeba zenye tulikuwa tumebakisha huko, tukaleta hapa and we started life. But life ilikuwa very hard. Nimepeleka watu wangu wote ushago tena. And I thank God because my mama hakukata. Aliwakubali. Na akakaa nao, mimi nikabaki huku nikihustle. So venye nilibaki nikihustle ndo nikasema mimi wacha tu sasa nikuwe serious na God. Ni kama tu marriage si yangu, wacha tu nikuwe serious na God. So nika decide wacha nianze kwenda church, be serious. And I started, nika rededicate life yangu kwa Christ. Okay, nikataka sana kujua venye nizaishi kama a true Christian. And I did that. So nikiendelea na my journey with Christ, nikakuja kufundishwa kuna venye unaweza sema unataka bwana wako akue. Nikasema so I still have hope. I will get married. Bado unataka tu uko na mtu, niko na kwangu, uko na kwako. Unaona? So nikaanza kuambia God, this is the kind of a man I want. Kama unataka kunipea bwana, nipatie bwana anakaa hivi na hivi na hivi. And that is what I got. Exactly what I was asking for is what I got. But now in my marriage now when I was again tulikuwa tumekaa almost 2 years. Sijapata ball. Sasa ushaolewa tena. Nishaolewa. Ule umesahau na yeye. Yeah, nime move on. But watu hii bado wako na my mom. Na nikurudisha nyuma kidogo Nancy. Baba ya mtoto first born. Ashairudi, ushaimuona tena? No, sijaimuona. Hata hajaiona mtu wake mpaka wa leo. Na huyu mwingine after ameenda? Hakuna mwenye shairudi. Hakuna mwenye ashaiona mtoto wake tena. Hakuna mwenye ashaiona mtu wake tena since tuachane. So where was I? Hapo kwa umepata sasa you're in another marriage 2 years. Yeah, almost 2 years and we want a baby and the baby is not coming. So I went into praying. Si nilishafundishwa ukitaka anything unaambia tu God venye unataka na vitu zinawa. And I realized I talked to God even when I was not born again na bado alikuwa ananisikia. So nikasema ni mtoto tu, I will pray, I'm not barren. So I prayed and I told God, if you give me a girl, I will give this child back to you. Wacha tu niombe prayer ya Hana. Please give me a baby girl. And true nikakuja nikapata ball. Na ball ikiwa na actually when tu nilijua niko na ball hata haijafika 1 month lakini naulizwa. Nikiulizwa nasema niko na ball ya dem. Na hata ujui. Sijui. But mimi nasema tu ni dem. Naambiwa na akikuja kwa boy nasema hizi kwa boy. Kwani God ni wa confusion. Mimi niliwaambia nataka dem. So huyu ni dem. So venye nilifikisha 5 weeks nikasema wacha nianze clinic mapema cause already nilikuwa nishasahau story ya uzazi. Mtoto wangu wa mwisho by then alikuwa 8 years. So nilikuwa nakanika mtu sijaipata mtoto. Nishasahau. So nikasema let me start. So mimi ndio nimeenda kuanza clinic za ANCs. But kufika daktari anakuja na kuniambia ati venye niko na ukimwi. And I'm looking at this lady and I'm waiting for her to say, okay, there was a mistake. Nilikuwa namaanisha si ati hauna, it was a mistake. But she's not saying it. Nilimwangalia like I stared at her and I'm like, what is she saying? Kwanza nakumbuka akiniambia ati results zangu ziko na problem, nilikuwa namwambia azifix. I mean, unaniambiaje results zangu ziko na problem na wewe ndio daktari. So fix alafu kuja uniambia zina problem. No, kumbe alikuwa anataka kuniambia niko nayo. So hiyo kitu ilini hit. Okay, I can't remember what I told her but nilitoka akanifuatisha kadi yake akaniambia call me when you've calmed down. I was hiyo HIV umeambiwa uko na HIV, umeshtuka. Wewe unajua kwenye uliitoa? My husband. In my mind I am 100% sure it's my husband. Your ex? No, my current husband. Sasa ushaanza kufikiria ni huyo. So akili yangu yote inaniambia tu no it's my husband. Kwa sababu kama ni my ex
hizo 8 years inamaanisha nimeishi na HIV for 8 years na sijaijua. So me according to my knowledge then hakuna venye inaweza kuwa niliishi na HIV na sijaikuwa na hizo signs. Na sijaijua. So this one must be my husband, alikuwa anajua na kuniambia. So mi asira yangu yote iko kwake. Unaona? So nikatoka nikastorm nje. I was with my daughter then, she was 15 or 16, I can't remember. I think she was 16. So akaniuliza, "Mom, ni nini?" Nikamwambia everything is fine. But along the way nikashindwa kuhold. So nikamwambia, "Akisi ni kuhug." Akasema sawa. So mimi nikamhug na nikaanza kulia. I cried like a baby kwa barabara mpaka watu walikuwa wanapita wakitongelea mashinda nimba na. And then she was like, "Mom, ni nini unalia? Mtu yako sawa?" Ni mbaya. Nikamwambia mtu yako poa, but results zinasema otherwise. Kaniambia zinasemaje? So mimi nikachukua hiyo kadi ya clinic nikampea Asif hata ana understand. So anaiangalia tu like nini? Hata shikanishi nikamwambia. Wananiambia ati niko na HIV. Hata kushtuka. I think she acted strong just for me at that time. Akanambia, "Mama, na unalia?" Hebu acha kulia. Mama, na unalia. Hata unajua uko shule kuna watu tunasoma nao na walizaliwa nayo na hawajakufa. Na hata huwezi jua. Hebu acha kulia. Ashakupea encouragement. Nikapanguza machozi nikasema, mnasoma nao?" Ati wako class moja na mimi. So nika feel encouraged, but nikamwambia, "Lakini huyu baba nitadeal tu na yeye, tuende kwa nyumba." So hata ushamuonyesha baba yako ndo ameniletea. Naye akaniambia, "Mom, wewe usikue na stress. Unajua uko na ball, usikue na stress. Si poa." Nikasema sawa, tukakuja kwa nyumba. So tumefika kwa nyumba, the doctor calls, akaniambia ati please tell your husband to come kuje na yeye for the testing ndo tukue sure. Kama ni yeye ako nao pia mwanze treatment mapema for the sake of the baby. And I'm like, "Okay. But don't tell your husband your status." Usimwambie. Mwambie tu unaenda tu normal testing. Anaenda tu normal yenye siku hizi mama na bwanake wanafanyiwa. So my husband kukuja na mwambia is like, uko sawa, umejisikiliza? Mimi na wewe nani anafaa kwenda test? Mimi niko na mimba. Yenyewe pia mimi nikajiuliza yenyewe, am I normal? Unamjeje mwanaume aende testing na ndio uko na ball? But akakataa kabisa. So the more anakataa, the more I'm like, this guy knows. Ni yeye. So nikajipeleka VCT mwenyewe waende wa confirm, kwa sababu nilikuwa nasema kama there's a way I can prevent this virus from getting to my baby, I don't want my baby to be infected. Wacha niende, kama niko nayo wakisha confirm waniambie what to do, I start my medication. So I went and they confirmed I was HIV positive. But at that time I had already gone through counseling. There's a friend of mine who really talked to me. And by the time nilikuwa naenda, hata tuenda naye, ndo alinipeleka VCT. Alikuwa shani take through counseling, like hata sikuwa nahitaji kuongeleshwa tena, nilikuwa nishakubali. Nishapona. Niko tu sawa na whatever news, and I really thank God for her. It was Salma. So after that daktari wakaniambia walikuwa expect nianguke chini nianze manduru. Nikamwambia dawa zangu naanza lini? Nataka kuanza dawa mapema. Naanza lini? Sitaki mtu wangu apatikane nayo. Wakaniambia, ukitaka kwanza hata saa hii unaanza. Nikamwambia fine. Okay, wakaniambia with your husband tutampush, don't worry. Akasema good, mimi bora nianze dawa. So sijui walimpeleka mbio aje, mwenyewe akajipeleka. Akapimwa and shock on me, he turned out negative. Na ulikuwa unamshuku? Na nilikuwa namshuku. So daktari akinikola niambia your husband came and he's negative. Nilishtuka. Because now I'm thinking I have to explain. Remember, I'm still a student in school. Some people even know me as a pastor already. And here I am HIV positive and my husband is not. And I'm thinking, how will I explain myself? What? So huyo nasa alikuwa ananiambia wait until you have delivered before you tell your husband about your status. Nikamwambia mimi masiri kama hizo ndo sijuangi kuweka. Lazima ajue. Kama ni wa kuenda, wacha aende tu sahi. Nijue tu niko peke yangu, but mimi siweki kitu. Na baadaye alikuja nikamwambia, akaniambia, kwanza alikuja na results akaniambia, ndio hizo results zako nimekurushia hapo, ulikuwa unashinda ukinisumbua. Sumuona ziko sawa? Sumuona. Nikamwambia ziko sawa. Na zangu haziko sawa. Akaniambia aje, hakuna venye yangu inaweza kwa sawa na yako iko sawa. Na yako haiko sawa. Nikamwambia hata mimi nimeshangaa but hivyo ndio iko.
ati hapana umeconfirm your test. Nikamwambia mara kadhaa like 7 times. Hadi nikaenda nikachukua hizo ARVs nikamwonyesha, nikamwambia hizi ndio dawa nimeanza kumeza. Akaenda silent kwanza, ndio ameshtuka. Na akatoka akaenda bedroom akajifungia. And now me I'm thinking nini silence anafikiria nini? Si huyu jamaa atakuja na nirushe nje sasa. But now I was prepared for anything. Nilikuwa nimeambia hata my daughter nikamwambia we have gone through this before and if he decides to throw us out again we will manage it. We will manage. But he came and told me it is well. If that's the results na umeanza dawa then it's fine. Na mimi sina ni sawa. It's okay. So akaanza kujifundisha vitu about HIV, nilikuwa naona mwenyewe anasoma online. Stuff like that. But now akafika time I don't know what happened to him. Akakuja akaanza tu kubi weird. Especially akilewa. So angekuja amelewa anaenda penye mweka dawa zangu, anakuja anazichukua zote anazimwaga kwa bed. Ananiambia umemeza zima dawa zako kama umesahau. And remember we had agreed this thing is going to be between us. No one should know about it. Ini kitu ya familia, mimi na wewe na watoto wetu. Mtu mwingine asijue. But now he's shouting at the top of his voice ile yenye mpaka my neighbors washamka. I remember kuna time hata alienda akaanza kudemonstrate venye atakuwa amebeba kofini yangu akiimba Luere, Luere, Luere. Na ananiambia this is how I will be singing the Luere song for you as I bury you. And I was broken. And I would lock myself in the bedroom and I would cry. And my kids are watching. Especially the eldest. She's watching. Inamhit mpaka ilifika point akanambia, "Mom, is it a must? Must you get married? Is it a must? Must you stay with someone?" Ndio anashangaa mnaishi aje na. Anashangaa ni nini? Akanambia, "Mom, mara ngapi? Si ukae tu peke yako." Kai. And I'm like, "Yenyewe hapa penye imefika kamba mbaya. Mbona tu nikiwa na ball ndio vitu zinaniharibikia." So nikamwambia, "Mom, niko na ball. Hata unajua kuna mali nizatoka niende na hii ball. Wacha tu nivumilie." But now this guy will do that all the time. Angekuja tukanani, neighbors waanze kucheka. Mpaka nakumbuka kuna time nilikuwa nimeanika nguo zangu kwa kamba za wenyewe. Nikakuja nikapata zimefanywa watu wa ukimwi wanataka kutuambukiza virusi kwa makamba. Kila mtu anike nguo kwa kamba zake. Sitaki tuambukizie watoto ugonjwa. And I was broken. You know him akigombana the whole night. Ajui mchana yeye atenda kazini, mimi ndo nitaacha kwa nyumba. So zile drama nitasikia wamama wakiongea kwa plot zitani hurt. So I'm still recovering from that. Again jioni ya kujana zingine. So ikafika point nikamwambia hapana, hatuwezi endelea hivi. Me I think you're going through something. Twende tutafute tu counseling. Kwa sababu akiwa normal kama hajakunywa ako tu sawa. But akishalewa sasa ndo anaongea vitu zake. Mpaka anaweza kuachana njaa. I remember kuna time I starved until I was going to church and I fainted along the way. I didn't juu haja kuachia food. Wewe umetoka bado kuna ball, umemeza dawa. Na bado by then bado nilikuwa na breastfeed pia. Pregnant, breastfeeding and on medication. It was hell. Okay. Yeah. So life ilikuja ikakuwa very hard hapo mpaka have kwenda counseling. But I remember my sis alisimama na mimi mwenye ananifuata. Yeye pia hakuwa na kitu ya kunipatia, but she would carry food from her house. Akulete. And it's a distance na atembee mpaka kwangu kila siku. Akulete ukule. Aniletea ajue nimekula. And my mom who is even at home, she will send me money every day after nimemwambia what happens to me. Si kwanga na open up niambie mtu what I'm going through. Nancy, wacha tuende break mara nyingine. Okay. Mwisho. Mwiroreri wa tafarira ya Irema rege renda twikirie oro hanini tucokererie thiini wa ikerekarito ria gatatu rugano rwa Nancy no akigwa rwina kieha makiria ati mundu ni kurwara murimo wa HIV na nginyagia muthuri wake
atuike ni wa kumuinagira uria akamutwara kaburi-ini no reke twambe tuikirie ro hanini tugicokereria atutaririe thabari yake thutha wa kwiro ena murimu wa HIV iguthie na mbere atia muthuri wake ni agwitikira gucenjia na mahote guikarania kana nginyagia umuthi uyu mani matiganire na muthuri wake. Reke twambe tuikirie ro hanini aranirie na ithui kugerera 2393 Facebook wega TVKE na kwa mwena wa WhatsApp ni kifugo mugwanja kifugo 456 na riu ni twacokereria ororingi thiini wa ikereka rito ria gatatu tuthie na mbere na guthikiriria arugano rwa Nancy agitutaririe makiria uria aragiikara ihinda-ini riri ari HIV positive ni kuga we murwaru na kana ni mathire na mbere na muthuri wake ona thengia wa muthuri wake gukorwo aramuonithia uria ekuhuruka na ihenya na uria nginyagia maneiba maramukua na njira tagirire. Nancy, alafu nini nyingine yake? So, of course tulienda counseling and my husband akakuwa sawa and I thank God for that. Sai yuko sawa kabisa and I thank God for him kwa sababu amesimama na mimi despite everything that happened. Amesimama na mimi. Alafu pia me I feel God allows everything to happen for a reason. You know, kama my husband angenitreat venye alinitreat. Singeelewa mtu akiniambia Kenya napitia in such kind of a marriage. True. Alafu pia mimi kama singepitia Kenya nilipitia, singeweza kuunderstand. You know, there's a time in my church, my pastor came and told me that they were praying and they feel I'm the right person to lead the women in my church. And I felt like I did not deserve that post because kuna women in my church who are more mature, more clean, you know. Hawana past ka yangu. And I told him that you know my past. You know what I have been through and you know what I am even right now. I don't think I can lead women in this church. I don't deserve it. But akasema you will do it because God wants you to do it. Imagine. And right now I'm leading women in my church. But then I'm so humble for that. No. It's not that I'm special or something. But I think it's by the grace of God. And I feel God alikuwa ananipitishia hizi vitu zote for this. Because right now the kind of people I find myself ministering to so much are women. Mi huongea na wanawake wengi sana. Wengine hata ni wakubwa sana wale ambao unahitaji advice kutoka kwao. But now they sit and listen to me. So sai Nancy unaishingi aje ukiwa umesema bwanako saizi mko sawa kabisa jua mlienda counseling mnaishingi aje ukiwa HIV positive yako HIV negative na plus society inakuchukulia ngaje? Okay, the society kwanza haijui kabisa the possibility of that. Watu huku nje wanajua for as long as someone is positive, spouse wake pia yuko positive. But that is not true. If you're positive and you're taking your medication very well, like you are adhering to your ARVs vizuri kabisa, there is no way you can infect any other person. Kwa sababu the more unachukua hizo dawa, the more unasuppress hizo virusi. So hizo virusi haziwezi zikaambukizana. No. That is how we are managing it with my husband. So mimi siwezi infect my husband or my kids for as long as I'm on my medication and my viral load is suppressed. But if I was not taking my medication very well, chances are by now angekuwa pia yako infected. No, so other people who if maybe you are feeling like you're positive and you don't and you're afraid that unaweza ambukiza mtu mwingine, then you cannot if you take your medication very well. Yeah, the only way you can ambukiza someone else ni kama haumezi dawa zako. But kama unameza dawa zako vizuri, hauwezi ambukiza mwingine na hauwezi ambukiza mtoto wako. That is kama uko na body. Yeah, and mimi sasa majorly wana focus na wamama wako na mimba. Mimi nikionanga tu mama na mimba najionaga. Alafu wanajiambia kama singeanza clinic mapema, chances za mtoi wangu angezaliwa nayo. So mimi nikionanga mtu ako na ball, mimi muuliza tu kashaanza clinic. Hata kama simjui. Akiniambia ai bado sahi nataka ifike 7 months, anambia please start. And I tell you my story. So wewe utadecide kama utaenda ama hautaenda. But I thank God kwa sababu wote wenye nimeongelesha
wameenda. And right now I have so many Facebook groups za wamama wako na mimba na wenye wananyonyesha, because again pia kuna procedure ya kunyonyesha mtoto mwenye amezaliwa na wamama wako na HIV. Pia kuna procedure ya kuongelesha, kusaidia wale wamama tu wamezaa bila virusi, unaona. So me, I educate them and I take them through the journey. I work with them because I'm there and I've been there. And I also talk to couples who are discordant like me and my husband. Venye tuna manage, venye tunafaa ku make sure our spouses are okay, tusiwaambukize, na venye pia tunaweza tengeneza familia zetu zikuwe sawa. Na watu wengine tuseme wenye kama kuna wase wanajua kuhusu status zako, wazazi wako wanakutekingi aje? Okay, mwanzo but I faced rejection from everyone apart from my church. Let me just say my church is the only place where people stood with me. But from my parents, my siblings, apart from one, my husband, nearly faced rejection, even from my in-laws. I faced rejection with nearly everyone. But until now, after I went out public and now talked to others, they came back. Most of them wamejirudisha tu. Hadi in-laws saizi wanakuteka je? Okay, my in-laws are reserved, so I don't know. I don't know. What I know is that sijatukanwa na mtu. Hakuna mtu ameniongelesha vibaya, but they are reserved. So I don't know their take about this, about my coming out public. But my parents wameni embrace sana. My siblings pia wako na mimi sana. So I thank God for them because they've given me the encouragement I need sana, especially at this time. Sasa unaweza ambia aje mtu maybe anaenda ama ana go through kenye we uli go through ama what you are going through about being HIV positive, na hizo mambo zote za kuwa in a toxic marriage, unaweza advise aje mtu kama huyo mwenye ana go through all that? Me, I will start with a young girl. I can tell a young girl who has just gotten pregnant and she's thinking of eloping with that man. Naangalia kamera gani kwanza? Mimi kwa vitu kama hii napenda kuangalia kamera. Angalia hapo uwaone. Now, let me talk to that young girl who has just gotten pregnant. And now you're thinking, I need to elope with this man. You feel like that is now the solution to your problem. You might be making a very serious mistake. Imagine if you elope with that man because of a pregnancy and you don't know the heart of that man. Maybe hata huyo mtu akupendi. Alafu unajipeleka huko na ball. Utateseka. Na umfichi. My friend, utateseka. Nakwambia tu kweli. Don't even think about it. Na by the time utoke hapo utatoka na mtoi. Na utaenda kuolewa. Utaenda kuolewa na mtu mwingine. Upate ball. Chances maybe hautatoka tena kwa hiyo marriage, but utakuwa umeplant seed gani? Huyo mtoi wako utakuwa unamuonyesha life gani? Zalia tu mtoi wako kwenyu, wacha watu wakucheke, but be safe. And for that parent, kwa sababu ya hiyo ukali yenye uko nayo sana, inafanya mtoto wako anatoroka, anaenda kuolewa. Anaenda kumess life yake, alafu wewe ndio wa kwanza utasema huyo msichana life yake inakuwa imeharibika, ako irresponsible. Yet it was you who was supposed to talk to that child and advise her. But kwa sababu ya hiyo ukali yako umefanya mtoto wako ameenda kuharibu maisha yake huko mbele. Please parents, wacha tusikue wakali kwa watoto. Let us be friends to our children so that akiona shida anakuja na kuambia and you can reason out with her. Asiende ku make mistake. Kupata ball si mbaya. It is just a mistake. And no child is a mistake. Watoto wote ni baraka. Hata kama amekuja mwenye si yake. God anajua reason yake. God ananga makosa. And now, that person who is HIV positive, maybe you just turned HIV positive and you're wondering, what do I do? It is not the end of life. You can still live a happy, healthy family. I mean, do I look HIV positive? Nope. Do I? In fact, unakaa mrembo. Yes, I'm good. Sana. Thank you. Yeah. No. So it is not the end of life. HIV is just a virus that you're hosting in your body. And if you decide to allow it to waste your life, it will waste you.
but you can manage it with that ARV that you're refusing to take. So just start your treatment. Anza treatment zako na uishi kama mtu wako normal. In fact, forget about it. Angalia tu ARV ni kama chakula yenye unakulanga kila siku. After all, it's just a pill. Just a tiny pill. Mbona kakushinde? Take your ARVs and live your life. Na wewe mwenye kazi yako ni kustigmatize watu wako na HIV, wacha nikwambie kitu moja. Even the best drivers get accidents. Hakuna ule driver mwenye atasema ati juu alienda driving school ya pesa mingi haezi kosa accident. Hata yeye anaweza pata accident. So don't look at us as if we are criminals, as if we are sinners. Hakuna mtu anambianga ugonjwa kuja. Come, it just comes. Mtu anajipata. So stop stigmatizing people living with HIV. The same way you don't question someone who is coming to rescue you when your house is on fire. Sijaisikia mtu akiuliza Ashiro ati mtu anachomekea kwa nyumba. Okay, nyumba inawaka, alafu mtu anakuja anasema ati, "Guy, wewe mwenye anamwaga maji ni kabila gani?" Ni Mkikuyu. Ni mgonjwa, ako na diabetes, ako na sijaisikia. But why is it that after tumesha kurescue from your house, from the burning house, nao tumekutoa nje, ile siku unapatana na mimi hapo nje, mimi nilikuwa nasaidia watu kuzima moto, alafu unaanza kusema, sisalimiangi watu wa ukimwi. Mbona hiyo siku hiyo kusema umwagi wangi maji kwa nyumba na watu ukimwi? Unaona? So let us be to mind wengine, tusiongee tu vitu kwa sababu tunaongea. Acha tufikirie kama ni sister yako, kama ni mamako, kama ni mtoto wako, unaweza mtreataje. The same way you treat others is the same way they will treat you. Thank you. Wow. Enyewe hiyo advice yenyewe hata mimi imeniguza. Wasichana, unasikia venye nimeambiwa, usipotee na wewe jamaa. Ukae tu penye huko hadi time yako ifike. Sasa saizi uko na watoto wangapi? Acha tu niulize hiyo hata kama ni personal. Wow. No, but watoto wangu ni blessing and I look at each one of them and I say it's a miracle. I have 6 kids. Wewe sasa. Niko na watoto wa 6. Wewe sasa. Yes. Niko na watoto wa 6. Venye unakaa tu yangi hivi uko na watoto wa 6. Yes. Yeah, and I thank God. Though one is not biologically mine. Oh, so saizi uko na watoto wa 5. So biologically I have 5 kids. But uko na wa 6 as a whole. Tuseme tu ni wa 6. Yes. Sasa tukupate wapi, Nancy? Okay, sasa napatikana kwa mtandao. Mgani? Okay, unaweza nipata YouTube. Kwa YouTube najiita Talk with Evangelist Nancy Kolomani. Facebook niko na page yenye inaitwa Evangelist Nancy Kamuye Kolomani - Don't Bury Me Alive. Hiyo ni page yangu ya Facebook. Hizi stories za Instagram na Twitter bado niko mshamba kidogo. Hujaingia? Sijaingia bado. Na TikTok? Huko sasa ndio nishapotea kabisa. But I'm learning. I am learning. But wewe tuseme uko Facebook? Yeah, niko Facebook na YouTube. Facebook, YouTube. Namba yako please kwa mse yote maybe anaweza kuwa anahitaji your help, maybe counseling kutoka kwako, akupate wapi? Okay, my number is 0723 44 24 39. Rudia. 0723 44 24 39. Asante sana. Mimi nimefurahia juu umekubali kutoa kila kitu yenye iko kwa roho yako, at least upe encouragement kwa mtu mwingine mwenye kwa hapo nje na anapitia something yenye wewe ulipitia na saizi wewe umeshapona. Juu umesema ushapona. Tunaweza malizia hapo? Ama kuna kitu kingine unaweza tuongeza? Hapana, niko sawa. Asante. Mwirorari wa tafarira ya Irema nitwaigua rugano ruothe rwa Nancy kuma haria ambiriirie nginyagia kumagia kiumia kihituku kuria ambiriirie nginyagia kiumia giki haria aturikireria rugano rwake rwa nginyagia we gukorwo ena HIV kana HIV positive na twirondo mwe kuri airetu anini ndukayihu ore na mwanake ati tondu ni wa gihu ucio ti gukorwo ugithondekera kana gukorwo ukiyagirithiria muturire waku ni gwithukiria amu mukura nake ucoke wathie na kuria uthie ugekwo matharau kana uteceke. Wa keri kuri aciari aria aruru makiria aciari by the way African parents African moms hapana. Najua hata huko karibu kufika hapo kubehave kama African mom. Ni kirigera aciari a Africa tondu muno ni African moms mwerwo ukari uria mukoragwo naguo
ndugakorwo naguo kuri mwana waku itikira gutwika murata kuri mwana waku nigetha ugakoragwo kimwira maundu maria afatie gwika na maria atafatie gwika nigetha nawe ukamurigiriria gukorwo akitungana na maundu ta maria Nancy atunganire namo. Undu wa gatatu kuri andu aria monaga mundu ni murwaru kana ukaigwa ena HIV ugeciria ati kiu nikio kana hau niho egukwira kana ucio niguo muthia wake. Atwira ucio tiguo muthia wa mundu wi HIV positive. Mundu wina murimo wa mukingo no waikare muturire ota wa mundu uri ungi. Koguo hatire fata ono gitungana nake kuria nja ugatinda ukimwaririra kana mukamba gatutu nigetha mwaririre maundu maingi megemainie na muturire wake. Nancy atwira aca no wikare wina murimo wa mukingo na mundu uria mwenake kana muthuri waku kana mwendwa waku age gukorwo enaguo. Fata ni ukorwo kirumirira ndawa tore wathirirwo ni ndagitari. Koguo ni haha niho ngwikirira gaturumo ka tafarira ya irema ngehoka ni wanyita maundu macio mothe na Nancy auga ready no waranirie nake hindi yothe ungiendamania je Nancy sunezongeleshana na mtu anytime no waranirie na Nancy hindi yothe ungienda akorwo agikuhe advice tekira twikirire gaturumo haha ungienda kunyitana na ithuĩ kwarĩrĩra ũhoro ũyũ wa Nancy ni kwa 239 WhatsApp ni kifugu 7 kifugu 456 na ku Facebook ni Wega TV KE na yakwa ni Wanjiru wa Gata. Ungikorwo na rugano o ruothe taruru kana rugano rungi kana ruo rungi ukoretwo kigerera onawe wi karibu muno thiini wa session ya Wega TV na thiini wa tafarira ya irema no tukunyitanira nawe ukorwo wa gutuhe rugano rwaku. Niria kwa oringi ni Wanjiru wa Gata urarie thayo. Bye bye Nancy, ambia watu kwa heri. Kwa herini.